Student, myself Professor S.B. Tanode. In lecture number 3, in last lecture, you have seen compressive stress, compressive strain, shear stress, shear strain, and elastic limit. In the next lecture, which is the lecture number 4, welcome to the lecture number 4 of Introduction to Solid Mechanics. In this, the first bit we are going to study, which it is called as an Hooke's law. What is a Hooke's law? Hooke's law is defined as whenever a material is loaded within an elastic limit, stress is proportional to the strain. Hooke's law काय सांगतोय? एखादा मटेरियल विदिन द इलॅस्टिक लिमिट जर आपण त्याला फोर्स दिला म्हणजे लोड दिला, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. Stress is denoted by sigma, strain is denoted by E. Therefore, definition of Hooke's law: when a material is loaded within an elastic limit, stress is proportional to the strain. Stress denoted by sigma, strain is denoted by E. As stress is directly proportional to the strain, therefore stress is equal to constant into strain. Therefore constant is nothing but, आता हा strain, obviously when it will come in the left hand side, it will go to the denominator. Therefore constant, it is nothing but stress divided by strain. This constant is known as modulus of elasticity E and modulus of rigidity G. परत एकदा रिपीट करूया. हुक्स लॉ काय सांगतोय? when a material is loaded within a elastic limit, stress is proportional to the strain. Therefore stress is proportional to the strain. Stress is equal to constant into strain. Constant, it is nothing but stress divided by strain. This constant, it is nothing but called as an modulus of elasticity E and or modulus of rigidity G. Next, what is modulus of elasticity or Young's modulus? Modulus of elasticity E लाच आपण काय म्हणतोय? Young's modulus. How to define modulus of elasticity? आता हा फॉर्म्युलावरती तुम्ही डिफाइन करू शकता. Young's modulus or modulus of elasticity, it is nothing but whenever a material is loaded within an elastic limit, ratio of tensile stress to tensile strain is called as an Young's modulus or modulus of elasticity. परत एकदा रिपीट करतो मी. मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी और यंग्स मॉड्युलस कसं डिफाइन करतोय? whenever a material is loaded within an elastic limit, ratio of tensile stress to tensile strain or compressive stress to compressive strain, this is known as Young's modulus or modulus of elasticity. Modulus of elasticity म्हणजे काय? whenever a material is loaded within a elastic limit, ratio of tensile stress to tensile strain or compressive stress to compressive strain is known as Young's modulus or modulus of elasticity. आता स्टुडंट, आता यंग्स मॉड्युलस और मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटीचं युनिट बघा. यंग्स मॉड्युलस काय? रेशो ऑफ टेन्साईल स्ट्रेस टू टेन्साईल स्ट्रेन. स्ट्रेसचा युनिट काय? युनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर mm² अँड स्ट्रेन हॅज नो युनिट. परत एकदा रिपीट करतो. टेन्साईल स्ट्रेसचा युनिट आहे न्यूटन पर mm². स्ट्रेन हॅज नो युनिट. देअरफोर और कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेसचं युनिट आहे न्यूटन पर mm². स्ट्रेनचं युनिट देअर इज नो युनिट. देअरफोर युनिट ऑफ मॉड्युलस और यंग्स मॉड्युलस इज न्यूटन पर mm² और न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. नेक्स्ट, मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी. मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉड्युलस जी. परत एकदा रिपीट करतो. मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी ह्यालाच आपण काय म्हणतो? शियर मॉड्युलस जी. इट इज डिफाइंड ॲज
या फॉर्म्युलावरती आपल्याला लिहायचं आहे बघा. शियर मॉड्युलस, हे बघा, शियर मॉड्युलस इज कॉल्ड एज एन G, or modulus of rigidity is also called as an G. How to define modulus of rigidity or shear modulus G? या फॉर्म्युलावरती आपल्याला डिफाइन करायचं आहे. शियर मॉड्युलस इट इज नथिंग बट whenever a body is loaded within a elastic limit, then a ratio of shear stress to shear strain is called as an shear modulus or modulus of rigidity. प्रत्येकदा रिपीट करतो. शियर मॉड्युलस कसं डिफाइन करणार? वेन अ बॉडी इज लोडेड विदिन अ इलॅस्टिक लिमिट, हे बघा, वेन अ बॉडी इज लोडेड विदिन द इलॅस्टिक लिमिट, देन रेशो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन इज कॉल्ड एज एन शियर मॉड्युलस. आता शियर मॉड्युलस कसं डिनोट करतो? इथं बघा, शियर मॉड्युलस इट इज डिनोटेड बाय G. Therefore shear modulus is denoted by G. shear stress कसं डिनोट करतो आपण? tau. shear stress is denoted by tau and shear strain is denoted by phi. याला काय म्हणतो आपण? phi. Therefore shear modulus G is defined as whenever a material is loaded within elastic limit, ratio of shear stress to shear strain is called as an shear modulus. Shear modulus denoted by G, shear stress denoted by tau and shear strain denoted by phi. आता shear modulus म्हणजे काय? रेशो ऑफ shear stress to shear strain. स्ट्रेसचं युनिट काय? न्यूटन पर mm², आणि स्ट्रेन हॅज नो युनिट. देअरफोर शियर मॉड्युलसचं युनिट आहे न्यूटन पर mm² और न्यूटन पर मीटर². तुम्ही इथे बघू शकता, शियर मॉड्युलस इट इज नथिंग बट रेशो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन वेन मटेरियल इज लोडेड विदिन इलॅस्टिक लिमिट. स्ट्रेसचं युनिट आहे न्यूटन पर mm² और न्यूटन पर मीटर². strain has no unit, therefore final unit of shear modulus is Newton per mm² or Newton per meter². Thank you. We will end up the session. In the today's session we have taken Hooke's law, modulus of elasticity or Young's modulus E, which is denoted by E, and modulus of rigidity or shear modulus G. Thank you. We will end up the session here.